wunderschönen guten Abend. Wir treffen uns dieses Jahr in dieser Veranstaltungsreihe zum 5. Mal. Und dieses Mal gehen wir ans Meer und beschäftigen uns mit dem Wiederaufbau mit der Stadt Danzig. Und die Stadt Hamburg, wie es angekündigt war, wird dann in der Diskussion mit verglichen, weil leider Professor Düvel kurzfristig verhindert ist und heute nicht kommen kann. Wir freuen uns sehr, dass wir diese Reihe mit dem Deutsch-Polnischen Haus veranstalten dürfen. Und wir haben noch diese Veranstaltung, dann kommt die wohlverdiente Sommerpause und danach haben wir noch eine Veranstaltung. Da sind Flyer ausgeteilt und all diejenigen, die heute hier sind, können sich die Flyer dann anschauen. Ansonsten bekommen Sie das frühzeitig auch online mit. Und hiermit grüße ich auch alle Internautinnen und Internauten, die uns heute zuschauen. Mir bleibt jetzt noch übrig, Robert Parzer vorzustellen, der diesen Abend heute moderieren wird. Robert Parzer ist seit März 2023 wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Stiftung Denkmal der ermordeten Juden Europas in Berlin und die Konstante in der Stabsstelle des Deutsch-Polnischen Hauses. Er beschäftigt sich vor allem mit der Geschichte des Nationalsozialismus in Deutschland und Polen. Und erlauben Sie mir, die Zeit muss sein, 2 seiner letzten Aufsätze vorzustellen. Zum Beispiel hat er 2022 einen Aufsatz unter dem Titel Euthanasie im besetzten Polen, Täterschaft und Opferstatus als fließende Zuschreibung publiziert. Und sein letzter Aufsatz lautet Fritz Schmenkel und die Vergangenheitspolitik der DDR. Wehrmachtshäftling, Überläufer und verehrter Antifaschist. Wenn die Publikationsliste aktualisiert, oder? Wolltest du was sagen? Nee, alles gut. Das war jetzt wirklich der letzte Aufsatz. Wunderbar. Dann bitte ich die beiden Herren heute auf die Bühne und der Herr Professor Friedrich wird gleich von Robert vorgestellt. Schön, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben und nochmals schöne Grüße ins WWW. Ja, freut mich, dass es klappt. Herr Friedrich, herzlich willkommen. Wir haben das lange geplant und es ist natürlich schade, dass Herr Düvel nicht da ist, aber ich denke auch, dass wir dann halt die günstige Gelegenheit haben, uns ein bisschen eingehender mit Danzig zu beschäftigen. Und ich glaube schon, dass wir auch dann eben in der Diskussion auch gerne mit Ihren Fragen zusammen dann auch versuchen, ein bisschen zu vergleichen, wie sah es denn in Hamburg aus, wie sah es denn in Danzig aus, wie sah es in Hamburg aus. Oder vielleicht auch, wie sah es in Lübeck aus, um einen berühmten Sohn der Stadt, der dann später auch am Meer lebte, mal aufzugreifen. Genau, Herr Friedrich, den Sie hier vor sich sehen, ist Kunsthistoriker, er ist Professor an der Universität Danzig, er ist Mitglied unter anderem der Danziger Wissenschaftlichen Gesellschaft, des polnischen Nationalkomitees von ICOMOS, des Kulturrats des Bürgermeisters der Stadt Danzig, Vorsitzender der Katarzyna-Cieslak-Stiftung und hat zahlreiche Publikationen vorgelegt für die Bücher, für die Aufsätze. Ich darf hier nur eine nennen, zum Beispiel ein Buch unter dem Titel Neue Stadt im alten Gewand, der Wiederaufbau Danzigs 1945 bis 1960. Unter anderem deshalb ist er der Experte schlechthin, wenn es um die Frage geht, wie Gdańsk nach 1945 wieder aufgebaut wurde. Und ich freue mich schon sehr auf Ihre Bemerkungen. Dankeschön. Und ja, and first of all, I have to apologize because that was our agreement with the organizers that I will try to do my best to read in German, but my German is too poor to discuss with you more complicated questions. So I will be very grateful if we can, if you can discuss in our topic or our topics maybe afterwards in English. Yeah, I hope it's okay with you. So that will be okay with me. That's for sure. Okay, so as I told you, I will try to do my best reading in German. That's. Change my glasses.
associated that text. Das Jahr 1945 gehört zu den wichtigsten Daten in der Geschichte Danzigs. Im Laufe nur weniger Wochen im März und April wurde die materielle Struktur der historischen, in Jahrhunderten entstandenen Stadt vernichtet. So suggestiv schrieb darüber Günter Grass in seiner Blechtrommel. Die folgenden Monate brachten einen... Entschuldigung, I have to reorganize it. For a small table, but okay, we will manage, I hope. Yeah, great, thanks. Oh, that's okay, great. Okay, so, die folgenden Monate brachten einen fast vollständigen Wandel der nationalen und kulturellen Identität der Stadt. Der Prozess dauerte natürlich einige Jahre, seine Zwangsläufigkeit zeichnete sich aber schon 1945 ab. Einer der wichtigsten Bestandteile der neuen Identität Danzigs nach dem Zweiten Weltkrieg war der Wiederaufbau der Rechtsstaat. Es gibt einige Mythen von Wiederaufbau Danzigs nach den Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs. Maybe it's also good to see. Yeah, that's important. You can see the three types of buildings. The ones in red are completely destroyed. The more intensive red is partly destroyed buildings, and only the black ones are not destroyed. So you can see how really massive destruction was of the town. Yeah, it's very similar to very many German and other European towns after 1945. Yeah, so that was the point of departure. Yeah, but let us go back to those myths. Der Wiederaufbau, das die erste. Ja, zu den wichtigsten Mythen gehören folgende. Der Wiederaufbau war eine propagandistische Aktion, die der lokalen Bevölkerung durch die kommunistische Zentralregierung aus Warschau aufgezwungen wurde, die auf diese Weise die Polonisierung Danzigs und damit auch eine quasi patriotische Legitimierung ihrer politischen Position anstrebte. Das Zweite. Der Wiederaufbau der historischen Stadtmitte Danzigs, der Rechtsstadt, Główne Miasto auf Polnisch, war die Fortführung der während des Wiederaufbaus von Warschau erarbeiteten Konzeptionen. Und die dritte, die Rechtsstadt, wurde in ihrer historischen Formen wiederhergestellt. Die heutige Gestalt der Rechtsstadt sei also schlichtweg eine Kopie des originalen Zustands. Der letzte Mythos steht in Widerspruch zu zwei weiteren, die man als rosa und schwarz bezeichnen könnte. Der rosafarbene Mythos entstand früher und hängt ohne Zweifel mit einem in der lokalen Propaganda seit Ende der 1940er Jahre verankert Motto zusammen. Wir bauen Danzig schöner auf, als es je gewesen ist. Damit verkündete man, dass die wiederaufgebaute Rechtsstadt alle Vorzüge der historischen Stadt beibehalten hat, gleichzeitig aber eine ganze Reihe von Mängeln los wurde, insbesondere des 19. Jahrhunderts. Übermäßige Verdichtung und der Entwicklung der Infrastruktur, Übervölkerung. Die Grundlage für diesen Mythos war... Die Grundlage für diesen Mythos war nicht nur die kommunistische Propaganda, die gewöhnlich die böse Vergangenheit der strahlenden Zukunft entgegensetzte, sondern auch die professionellen Überzeugungen von Vertretern der modernen Architektur, denen zufolge historische Städte nicht die grundlegenden gesundheitlichen und sozialen Kriterien eines richtig funktionierenden Stadtorganismus erfüllten. Mit Blick auf die ideellen Grundlagen des Städtebaus der Moderne könnte man sagen, dass der rosafarbene Mythos linksorientierte ideologische Wurzeln hatte. Der schwarze Mythos entstand viel später, meines Erachtens erst in den 1980er Jahren.
Seine ideologische Begründung kann man mit dem im Umfeld der Danziger antikommunistischen Opposition dominierenden Liberalismus verbinden. Für die Anhänger dieses Mythos gilt der Wiederaufbau Danzigs 1945 als eine Katastrophe, denn man hat die Aufgabe des staatlichen Baubetrieben und nicht den Privatinvestoren vertraut, was viel geschichtstreuer wäre. Mit dieser Haltung geht die Überzeugung einher, dass das Verzichten auf die Rekonstruktion der Gründerzeitarchitektur ein Fehler sei, denn gerade sie drückte den wahren Geist des alten Danzigs aus. Wie es oft mit historischen Mythologien der Fall ist, weichen die zwei oben erwähnten Mythen ziemlich deutlich und manchmal gar vollständig davon ab, was die Wissenschaft über die Geschichte Danzigs sagt. Am einfachsten lässt sich die Legende von dem Vorbild des Wiederaufbaus Warschaus demontieren. Die Analyse der Quellen lässt hier keine Zweifel zu. Als in Danzig die ersten Bürgerhäuser an der Hundegasse, Ogarna auf Polnisch, wieder aufgebaut wurden, das war Oktober 1949, hatte man in Warschau erst eine Projektstelle für den Wiederaufbau der Altstadt organisiert. Der Aufbau des historischen Zentrums des polnischen Hauptstadt wurde natürlich viel früher geplant, noch von dem Kriegsende, doch in planungstechnischen Sinn könnten die Danziger Baumeister auf die Warschauer Modelle nicht zurückgreifen, da es diese noch nicht gab. Mehr Mühe verlangt die Demontage des Mythos, welchen zufolge der Wiederaufbau Danzigs den neuen polnischen Danzigern der Nachkriegszeit aus propagandistischen Gründen durch das Staatsregime aufgezwungen worden sei. Eine Quellenanalyse weist auf das Gegenteil hin. Man kann gar den Eindruck gewinnen, nur eine verhältnismäßig kleine Gruppe neuer Stadtbewohner bemühte sich konsequent, von den Zentralbehörden die Entscheidung zum Wiederaufbau Danzigs in historischen Formen zu erzwingen. Eine Kritik der drei erwähnten Mythen, die sich auf die der wiederaufgebauten Stadt gegebene Form beziehen, erstens wie es war, zweitens besser, drittens schlechter, ist schon viel schwieriger. Vor allem deshalb, weil es nicht möglich ist, sich nur auf reine Tatsachen zu beschränken. Ich möchte jedoch versuchen, den komplizierten Prozess, den der Wiederaufbau des historischen Danzigs bildete und eigentlich immer noch bildet, im Ganzen zu analysieren. Ich bin mir dabei bewusst, dass ich selbst auch nicht frei von einer ideologisch angehauchten Sichtweise bin. Die ersten Monate und Jahre nach dem März 1945 waren durch praktische Probleme bestimmt, wie die Wiederherstellung des Hafens und der Infrastruktur. Für die neuen polnischen Behörden war Danzig anfänglich vor allem aus ökonomischen Gründen wichtig. Diese Bedeutung schrieb ihm auch ein Teil der Publizisten zu, die sich über die Zukunft der Stadt Gedanken machten. Gleichzeitig begannen jedoch die Aktivitäten im Bereich der symbolischen Kultur. Die wichtigste Aufgabe sah man in der Anpassung der neuen Bewohner Danzigs an der ihnen unbekannten Ort, wie auch an dessen Geschichte. Lokale Identität wurde damals fast von Grund auf aufgebaut. Danzig hatte zwar einen Platz im Bewusstsein der Polen von 1939 als ein von der Literatur erzeugter Mythos, die wirkliche Präsenz der Stadt war jedoch in der polnischen Kultur schwach ausgeprägt. Zu einer stärkeren Bindung an Danzig kam es während des deutsch-polnischen Konflikts kurz vor dem Ausbruch des Kriegs. Danzig spielte dabei eine wichtige Rolle und in den ersten Kriegstagen, als die polnischen Verteidiger der Westerplatte in den Augen der Polen zu mustergültigen Vertretern des Patriotismus und Heldentums wurden. Dieses fragmentarische Wissen, vor allem aber die Tatsache, dass Danzig als eine unumstritten polnische Stadt angesehen wurde, bewirkte, dass der Zuzug neuer Einwohner hier viel größer und spontaner war als in den anderen Städten der sogenannten wiedergewonnenen Gebiete.
Eine besondere Form der Verankerung Danzigs im Bewusstsein der Neudanziger und der ganzen polnischen Gesellschaft war die Abbildung von Stadtansichten auf allgemein zugänglichen Bildträgern, Briefmarken, Banknoten und Plakaten. Zum ersten Mal erschien ein Danziger Motiv, das Ghanto, schon im April 1945 auf einer polnischen Briefmarke und im September desselben Jahres wurde eine dreiteilige Serie mit Danziger Baudenkmälern ausgegeben. Bezeichnend ist dabei, dass in den ersten Jahren nach dem Krieg sonst nur Krakau und Warschau mit gesonderten Briefmarkenserien geehrt wurden. Im Januar 1946 wurde eine 500 Zloty Banknote emittiert, auf deren Rückseite eine Ansicht Danzigs von der mit Segelbooten gesäumten Motlau-Seite aus erschien. Ein spezielles Beispiel der hier aufgezeigten Tendenz bildet der Umschlag der ersten Nummer der Kinderwochenzeitschrift Świerszczyk, die Grille, mit der Ansicht des Krantors. Danzigs wiedergewonnene Polonität propagierte auch ein Plakat von 1945, das mit Stolz „Danzig ist unser" verkündete. Ja, links. Ähnlich wie einige Jahre früher das deutsche Plakat mit dem Slogan „Danzig ist deutsch". Ja. So. Obwohl diese nachkriegszeitliche Propaganda für das Polentum von Danzig aus deutscher Perspektive als ein Missbrauch erscheint, sollte nicht ausgeblendet werden, dass sie nicht nur für das Zusammengehörigkeitsgefühl der damals entstehenden neuen Gemeinschaft der Danziger, sondern auch, was natürlich anfänglich niemand voraussehen konnte, für das Schicksal der historischen Stadtmitte Danzigs wichtig war. Es lässt sich mit absoluter Sicherheit feststellen, dass die Entscheidung für den Wiederaufbau in historischen Formen gerade dadurch möglich wurde, dass sich die Überzeugung von Polentum der Stadt ziemlich früh eingewurzelt hatte. Zu der Entscheidung haben sich natürlich auch andere Umstände beigetragen. Zu ihnen gehörte, ohne Zweifel, der Beschluss des damaligen Woiwodschaftskonservators Jan Borowski vom Oktober des Jahres 1947, die ganze Stadt im Bereich der frühneuzeitlichen Fortifikationen zu einem Flächendenkmal zu erklären. Diese aufgrund einer sehr modern interpretierten Verordnung aus dem Jahr 1928 vernommene Entscheidung stellte in der damaligen denkmalpflegerischen Praxis ein echtes Novum dar. Die Entscheidung des aus Vilnius stammenden Borowski hat zweifelsohne zur Etablierung der Idee einer besonderen Behandlung der historischen Stadt beigetragen. Sie hätte aber mit Sicherheit nicht ausgereicht, um die beispiellose Entscheidung für den Wiederaufbau des gesamten Stadtmitte in historischen Formen zu bewirken. In diesem Fall spielte meines Erachtens ein glückliches Zusammentreffen verschiedener Umstände eine Rolle. Erstens, in den ersten 2 Jahren nach dem Krieg wurde das Amt des Vizepräsidenten der Stadt Danzig von einem Architekten und Stadtplaner Władysław Czerny bekleidet. Seine politische Stellung trug sich zu der verhältnismäßig breiten Akzeptanz des Entwurfs in der lokalen Öffentlichkeit bei. Zweitens, this is the plan of Władysław Czerny, the first one. The beginning of this plan was in the autumn of 1945, so yeah, quite early. Zweitens, die Idee des Wiederaufbaus in historischen Formen, die anfänglich nur einen lokalen Wirkungsgradius hatte, fand die Anerkennung von Jan Zachwatowicz, dem damaligen polnischen Generalkonservator, dessen Meinungen von dem polnischen Stadtoberhaupt Bolesław Bierut hoch geschätzt wurden. Zum Dritten, die Stelle des Leiters des Betriebs für
Arbeitersiedlungen in Warschau, dem seit 1949 der Wiederaufbau der Rechtsstadt unterstand, hatte Juliusz Goryński inne, der nicht nur eine technische Ausbildung besaß, sondern auch ein Kunsthistoriker war. 1936 promovierte er bei Hans Sedlmayr in Wien. Es ist nicht ausgeschlossen, dass Danzig ohne dieses Zusammentreffen verschiedener Umstände so wieder aufgebaut worden wäre wie die Mehrheit der zerstörten Städte in Europa, nämlich als eine moderne Stadt, von deren Vergangenheit nur einige historische Bauten, Kirchen, Rathäuser etc. zeugen. Entsprechende Vorschläge gab es für Danzig in den ersten Nachkriegsjahren und sogar nach der Entscheidung wurde die Idee des modernen Wiederaufbaus diskutiert. Hier möchte ich der Frage nach dem Ergebnis des 1949 begonnenen und eigentlich bis heute andauernden Wiederaufbaus nachgehen. Der Höhepunkt der Arbeiten fielen in die 1950er Jahre. Damals erhielt die Rechtsstadt die Gestalt, die sie im Wesentlichen bis heute hat. Was sind ihre wesentlichsten Merkmale? Vor allem wurde bei scheinbarer Beibehaltung der historischen Straßenzüge die räumliche Struktur der Stadt völlig verändert. Die langen, senkrecht zur Motlau verlaufenden Straßen wurden wieder aufgebaut, dagegen verzichtete man nahezu vollständig auf die Wiederherstellung der Querstraßen. Aus der vom modernen Städtebau propagierten hygienischen Gründen verzichtete man auch fast grundsätzlich auf die Wiedererrichtung der Binnenbebauung der Häuserblöcke. Stattdessen wurden weitläufige Höfe angelegt, in denen unter anderem Kindergärten entstanden. Außerdem wurde unter Beibehaltung der historischen Parzellierung eine Vereinheitlichung der Bebauung bei deutlicher Nivellierung ihrer tiefen Unterschiede durchgeführt. Die benachbarten Häuser wurden prinzipiell zu Strukturen verbunden, die an moderne Wohnblöcke erinnern. Eine Konsequenz dieses Vorgehens war die häufige Platzierung der Eingänge an der Rückseite bei gleichzeitigem Verzicht auf die Portale der Vorderfassaden und damit eine starke Abweichung vom historischen Erscheinungsbild. Auch die Fensterlinien wurden begradigt, was aus dem Einbau einheitlicher, durchlaufender Decken in der angrenzenden Hausmodulen resultierte. Besonders häufig kamen solche Lösungen in der Anfangsphase des Wiederaufbaus zum Einsatz. Später bemühte man sich, die wiederaufgebauten Gebäude plastisch zu differenzieren, wenn auch mit unterschiedlichem Erfolg. Ein Mangel an Originaltreue war auch der recht willkürliche Umgang mit historischen Mustern von Portalen und Giebeln, was im Zusammenspiel mit den oben genannten Änderungen dazu führte, nur ein geringer Teil der wiederaufgebauten Bürgerhäuser als Rekonstruktion vorläufiger Gebäude angesehen werden kann. Dadurch ähnelt die wiederaufgebaute Rechtsstadt eher einer Siedlung des 20. Jahrhunderts, in der die Gemeinschaftsräume eine wichtigere Rolle spielen. Oh. Mhm. Dadurch ähnelt die wiederaufgebaute Rechtsstadt eher einer Siedlung des 20. Jahrhunderts, in der die Gemeinschaftsräume eine wichtigere Rolle spielen, als in dem ursprünglich mittelalterlichen Stadtraum, in dessen Struktur die Eigentumsverhältnisse vor allem durch deutliche Abgrenzung der einzelnen Grundstücke zum Ausdruck kamen. Die ursprüngliche Parzellierung erscheint nur noch als ästhetisches Beiwerk, nicht mehr als sozioökonomisches Element.
Diese Interpretation des Wiederaufbaus der Rechtsstaat führt zu den Schlussfolgerungen, dass man hier, trotz allem Anschein, eher mit einem Werk des modernen Städtebaus als mit einer Rekonstruktion einer historischen Stadt zu tun hat. Es lässt sich übrigens feststellen, dass die so wieder aufgebaute Stadt letztlich jene Übereinstimmung von sozioökonomischem Inhalt und architektonischen Form aufrechterhält, die auch an der alten Stadt abzulesen war. Während in der ursprünglichen Stadtgestalt des Privateigentums der Bürgerhäuser zum Ausdruck kam, spiegelt die heutige architektonische Form der Stadt den Charakter der Arbeitersiedlung wider, zu der die Reichsstadt während des Wiederaufbaus geworden ist. Natürlich ist diese Widerspiegelung nur partiell. Bei der Wiederherstellung des Charakters der historischen Stadt, wenn auch nur in dem erwähnten eingeschränkten Sinne, wurden zahlreiche Kompromisse geschlossen, deren Folge eine gewisse Hybridität des Gesamtwerks ist. Einerseits keine wirkliche Historizität, andererseits keine völlige Modernität. Der Begriff der Modernität selbst hatte übrigens in Polen in der Nachkriegszeit eine ambivalente Bedeutung. Zunächst verband er sich mit dem Ciam-Paradigma, später begann man ihn auf das Gegenteilige, auf den sozialistischen Realismus zu beziehen. Die wiederaufgebaute Stadtmitte Danzigs sollte ebenfalls, zumindest teilweise, Formen des sozialistischen Realismus annehmen. Derartige Projekte wurden zum Beispiel für die Breitgasse geschafft. Das Gebiet westlich von der Reichsstadt sollte zu einem neuen sozialistischen Stadtzentrum werden, dessen expressive architektonische Formen in die Höhe ragen sollten. Die optische Unterordnung der historischen Stadt der neuen Anlage sollte nicht nur durch die hohe Entwicklung, sondern auch durch die Übereinstimmung seines städtebaulichen Plans mit der historischen Achse des alten Danzigs, Langgasse und Langer Markt erreicht werden. Die Ausführung des Plans wäre einer Visualisierung nicht nur der Herrschaft über die Gegenwart, sondern auch über die Geschichte der Stadt gleichgekommen. Es sollte also parallel eine Umwandlung Danzigs in eine polnische Stadt und in eine sozialistische Stadt stattfinden. An dieser Stelle nähern wir uns einem sehr wichtigen Problem, nämlich in welcher Weise sollten die künstlerischen und architektonischen Mittel der nationalen anlässlich des 1949 begonnenen Wiederaufbaus eingeleiteten Umdefinierung der Stadt dienen. Ein einzigartiges Dokument, das nicht nur einen Einblick in die Architekturprojekte selbst, sondern auch in deren ideologische Motivation liefert, ist eine Aufzeichnung der Debatte, die 1952 im Zusammenhang mit der geplanten Bebauung der Breitgasse geführt worden war. Zum Gegenstand der Polemik wurde unter anderem der stilistische Charakter der Fassadenentwürfe. Die von den Planen übernommene neoklassizistische Konvention rief Einwände hervor. Man sagte direkt, Zitat, empörend ist die Anknüpfung der Giebel an die klassizistische, die schlechteste Architektur Danzigs. Zitat Ende. Dieser Angriff auf den Klassizismus zu einem Zeitpunkt, als in Polen die Architekturdoktrin des sozialistischen Realismus dominierte, ist bemerkenswert, war durch der Klassizismus die am meisten akzeptierte Formensprache des Sozialismus in Polen. Die Situation Danzigs galt allerdings als spezifisch, ganz anders als zum Beispiel die Situation Warschaus. Da man in Warschau den Neoklassizismus problemlos mit der polnischen Tradition, folglich mit der intensiv durch den Sozialismus postulierten nationalen Form assoziierte, ließ sich doch dieser Stil in Danzig chronologisch nicht mit der so betonten Polonität der Stadt in Verbindung setzen. Im Gegenteil, seine Entwicklung erfolgte in den ersten Dezennien der preußischen Herrschaft in Danzig. Während der bereits erwähnten Diskussion
ersten Dezennien der preußischen Herrschaft, which is the end of 18th and the beginning of the 19th century, to be more precise. Während der bereits erwähnten Diskussion stellte der Vertreter des Ministeriums für Kunst und Kultur, Piotr Biegański, die bezeichnende Frage. War es korrekt, die klassizistische Epoche des 19. Jahrhunderts auszuwählen, ob man sich nicht eher auf die Architektur der Zeiten stützen sollte, als Danzig vom historischen Gesichtspunkt her polnischer war, ob man diesen Gesichtspunkt nicht revidieren und zur Interpretation einer anderen Stilepoche übergehen müsste, die polnischer und einheitlicher mit Danzig verknüpft wäre. Zitat Ende. Bezeichnend ist dabei, dass die sozialistischen, nicht realisierten Umbauprojekte der Breitgasse an die eigenartig verstandenen Vorbilder der Renaissance anknüpften, insbesondere an das lokale Vorbild des großen Zeughauses. Bemerkenswerterweise versuchte man in Polen der Stalinzeit die Neorenaissance zum Nationalstil zu erheben. Der Polonisierungsgedanke stand zweifellos auch hinter der Einführung von Arkaden an einigen Stellen der wieder aufgebauten Reichsstadt. Mit Arkadengängen wurde beispielsweise der Lange Markt von der Seite des Grünen Tores geschlossen. Sie hatten hier keine historische Grundlage und wurden dennoch trotz denkmalpflegerischer Proteste realisiert. Der wohl offensichtlichste Ausdruck des Repolonisierungsgedankens beim Wiederaufbau der Stadtmitte war allerdings die Fassadenbemalung entlang des sogenannten Königswegs. Dieser Name, Königsweg, etablierte sich damals für den Straßenzug der Langgasse und des Langen Marktes und war durch die Anknüpfung an die feierlichen Entrees der polnischen Monarchen schon an sich eine Maßnahme zur Polonisierung der Stadt. Hier konnte man nämlich eindeutig an allgemein verständliche Motive anknüpfen. Bezeichnend ist dabei, dass, wenn über die Form der damals entstehenden Dekorationen öffentlich diskutiert wurde, die Problematik der Ikonographie unter den damaligen politischen Bedingungen nicht einer fundierten Diskussion unterzogen werden konnte, da sie Fragen der tatsächlichen kulturellen Zugehörigkeit des alten Danzigs berühren und damit das als nicht antastbar geltende Dogma von der Polonität der Stadt in Frage stellen musste. Die Bewusstseinslage der Künstler und nicht nur der wird bestens dadurch illustriert, dass man es nach den Worten von Józefa Wnukowa, einer der für die Ausschmückung der Reichsstadt hauptverantwortlichen Personen, für absolut selbstverständlich hielt, Anregungen der deutschen Kunst zu verwerfen. Und wo es um politisch weniger kontroversen und für Danzig schließlich so fundamentalen niederländischen Vorbilder ging, stellte Wnukowa schlicht fest, Zitat, die niederländischen Sachen machten uns keinen Spaß. Wie wir sehen werden, war eine viel wichtigere Inspirationsquelle für die polnischen Künstler die italienische Kunst. Die konkreten Entwürfe wurden nach Diskussionen in den einzelnen Projektteams ausgewählt. Gleichwohl waren die Hauptthemen strenge. Wiederum in den Worten von Józefa Wnukowa für alle selbstverständlich. Es ging darum, die Vergangenheit Danzigs in Zusammenhang mit dem Meer und mit Polen zu zeigen, was in zahlreichen Darstellungen alter Schiffe, aber auch von konkreten Persönlichkeiten, die das alte Polen repräsentierten, mündete, wie Nikolaus Kopernikus, Jan Kochanowski, polnische Seefahrer und Schauspieler. Auf den heute noch erhaltenen Malereien sind auch polnische Adlige zu sehen, sowie fiktive Figuren aus der polnischen Literatur wie das Mädchen am Fenster.
Einem ähnlichen Ziel sollte die Anknüpfung an der Fundus der polnischen oder mit Polen verbundenen Kunst dienen, die Verwendung von Motiven der Tapisserien aus dem Krakauer Wawelschloss oder der Gnesener Bronzetür. Es kommen auch Figuren vor, die außerhalb des polnischen Kulturkreises stehen, welche aber gleichwohl in bezeichnender Weise die fortschrittliche Renaissance repräsentieren. Dante, Donatello, Bramante, Raphael und Shakespeare. Die italienischen Elemente und die Spuren der Renaissance tauchten auch in Form der damals realisierten Arbeiten auf. Nach dem damals gültigen Kanon wurde die Kunst der italienischen Renaissance für eines der prächtigsten Vorbilder gehalten. Ich bin allerdings der Meinung, dass nicht nur die künstlerischen und ästhetischen Aspekte für den ostentativen Italianismus im Bauschmuck der Langgasse und der Langenmarktes verantwortlich waren. Die Künstler assoziierten die Formen der Renaissance mit dem goldenen Zeitalter der polnischen Kultur und wollten in einer abweichend gestalteten kulturellen Realität bewusst an eine derart spezifisch verstandene Polonität anknüpfen. Eine solche Definition war dem gesamten Projekt eingeschrieben. Davon zeugen eindrücklich die schon in den 70er Jahren von Józefa Wnukowa verfassten Worte. Zitat: Wir waren von einer romantischen Idee geleitet, denn wir bauten eine fremde Stadt wieder auf, um sie zu einer polnischen zu machen. Die Verbindung der oben genannten Motive oder Stilformen mit der wirklichen Geschichte Danzigs und der Danziger Kunst war sehr locker oder überhaupt nicht vorhanden. Ziel der Künstler, die in den Jahren 1953, 1955 die Langgasse und Lange Markt ausgeschmückt haben, war mit Sicherheit nicht die antiquarische Präzision, wie die unersetzbare Józefa Wnukowa konstatierte. Es ging nicht darum, einen Eindruck von umfangreicher Kulturschicht entstehen zu lassen, die es, obwohl es niemals so war, durchaus in Danzig hätte geben können. Das heißt, es ging nicht um Geschichte, sondern um Legende. Dieser halb legendenhafte, märchenhafte Effekt überwiegt deshalb im malerischen Bauschmuck, auch wenn man dabei seine propagandistische Aussage, die in der Polonisierung Danzigs eine Rolle spielen sollte, nicht unterschätzen darf. Ich bin allerdings der Meinung, dass es in den damaligen Verhältnissen der politischen Situation, Kommunismus in der stalinistischen Version und psychologischen Situation, Trauma der Polen, hervorgerufen durch die deutschen Verbrechen des Zweiten Weltkriegs, schlicht und einfach nicht möglich war, ein objektives Projekt, das auch vollständig den in der Kultur des alten Danzigs dominierenden deutschen Charakter der Stadt berücksichtige, zu gestalten. Wenn wir die Situation der Architektur in Danzig im ersten Jahrzehnt nach dem Zweiten Weltkrieg zusammenfassen, stellen wir fest, dass die Geschichte, unabhängig davon, auf welche Weise sie interpretiert wurde, stets ein Faktor von besonderer Bedeutung war. Ich glaube, man kann sogar so weit gehen zu sagen, dass die Danziger Architektur in den Jahren 1949, 1956 gleichsam eine spezifische Version des Historismus umsetzte. Einem Umschwung brachte in der Mitte der 50er Jahre die sogenannte Trauveta-Periode. Die polnische Architektur, die sich, ähnlich wie in der DDR, ziemlich rasch aus den sozialistischen Fesseln befreite, griff nach modernen Vorbildern. Nicht anders war es auch in Danzig. Die späten 50er und frühen 60er Jahre brachten zahlreiche Bauten in einer modernistischen Konvention hervor. Der Wandel wird besonders sichtbar, wenn wir das sozialistische Gebäude von Wacław Rębiszewski mit einem Projekt desselben Architekten aus der Trauveta-Periode vergleichen. Das ist diese Vergleichung.
In wenigen Jahren, nach 1956, haben die Danziger Architekten eine Reihe von Bauten in modernen, manchmal äußerst funktionalistischen Formen geschaffen. Zu dieser Zeit war geradezu eine Faszination der Moderne zu beobachten. Sie ging mit einer wachsenden Abneigung gegen historisierende Lösungen einher, die man grundsätzlich, ob zu Recht oder nicht, mit dem sozialistischen Realismus verband. Stanisław Ostrowski, ein Journalist von Danzig, schrieb 1958 einen Text unter dem vielsagenden Titel Der Danziger Sprung in die Modernität, der die damalige Haltung ausdrückt. Neben einem überschwänglichen Lob für die damals erbauten moderne Wohnblöcke, die man dem Autor zufolge stundenlang anschauen konnte, finden sich dort Bemerkungen über die wiederaufgebaute Reichsstadt, und zwar in einer Tonlage, die ein paar Jahre früher undenkbar gewesen wäre. So schreibt er, Zitat: Ich habe eine Entdeckung gemacht, die Entdeckung, dass Danzig nicht nur aus der Langegasse und dem mit ihr verbundenen Langenmarkt oder, wie man sich angewöhnt hat, poetisch zu sagen, aus der mit den Händen der polnischen Arbeiter, Ingenieure und Künstler wieder erweckten historischen Schönheit des berühmten Königswegs besteht. Zitat Ende. Später pointierte er schließlich: Wir befinden uns schon in einer neuen Phase, in der die Zeit der Langgasse bereits Geschichte ist. Kein Wunder, dass in dem veränderten Klima der 60er und 70er Jahre in Danzig keine größeren architektonischen Rekonstruktionen mehr unternommen wurden und man sich nur auf die strikt restauratorischen, konservatorischen Arbeiten beschränkte. Abschließend komme ich zu den drei eingangs skizzierten Mythen zurück. Ist Danzig in seiner Gestalt aus der Vorkriegszeit wiederhergestellt worden? Natürlich nicht. Ist es besser gebaut worden? Auch nicht. Das echte Denkmal lässt sich nicht ersetzen. Haben also diejenigen recht, die das wiederaufgebaute Danzig für eine Katastrophe halten? Ich glaube, auch diese Idee ist nicht richtig. Nach 1945 wiederaufgebaute Danzig ist eine andere Stadt als die vor 1945, eine andere als die des 19. oder 17. Jahrhunderts. Die Geschichte ist unumkehrbar. Ein zerstörtes Denkmal lässt sich nicht wiederherstellen, geschweige denn eine ganze Stadt. Selbst wenn man Ziegel für Ziegel, Stein für Stein, jedes Haus, jeden Brunnen und jeden Bordstein wiederherstellen würde, was manche vorzuschlagen scheinen, ist es nicht möglich, eine Stadt, die nicht mehr existiert, wiederherzustellen. Nach dem Krieg ist eine neue Stadt erbaut worden, die nun existiert. Und die Frage lautet nicht, ob sie so ist wie ihre Vorgängerin, sondern wie ist sie? Was für eine Rolle spielte sie im Leben der hier nach 1945 wohnenden Polen? Hat sie zum Aufbau ihrer Identität beigetragen? Einer neuen, aber vielleicht keiner falschen Identität. Thank you very much. Yeah, so if you have some questions or comments, I'm very into. Yeah, thank you for this fascinating talk. I made a lot of notes on my phone because I forgot my pen. But so yeah, this allows me to also bring in something which maybe Professor Dövel would have asked or would have pointed out. So, for example, one of his strategies of argumentation, which he regularly uses in articles or books, is that the architects, who for example rebuilt Hamburg, saw it as an enormous chance. So, he quotes one of the Baumeister, the
those who basically were responsible for rebuilding Hamburg, as saying that that now life, the floating, creative, beautiful life, can now make contact with the landscape, because without anything that is still built up, he can freely arrange bodies of architecture, build buildings whenever buildings have stood before. To your knowledge, has this also been a kind of a temptation for those who rebuilt then later Danzig, to see it as empty and just build a city out of their own making? Yeah, I think a bit so, but not completely so, because I think the Polish situation was a bit different than the German one. For example, in Gdańsk, of course, there was, maybe we can find the how to operate to use the other presentation. Do you know how to? Moglibyśmy prosić o odpalenie tej takiej, tam jest taka prezentacja, która się nazywa, o tak, to będzie ta. O, okay. We can see anything from those Rotterdam, Plymouth, London, Coventry, Le Havre, that's London, that's Plymouth, that's Coventry, that's Le Havre, Auguste-Perret, but also any of German towns of this period, to see, that's interesting, I think, to see how important this point zero, as it was described, especially among the German architects. It was so obvious for them that the things they were trying to do for many decades, now it is possible to create in maybe 5 years, in 10 years, in 15 years, not in 100 years, as they thought in the 20s or in the 30s. So of course that was quite a regular idea among, I think, every or all European architects in 1945, that they have this opportunity, this unbelievable opportunity to create the towns, the ideal towns, the towns of their dreams, something like that. But if you ask me about Gdańsk or Polish towns, not only Gdańsk, also Warsaw, I think that this two are the most important, because of course the other Polish towns were also badly destroyed, like Poznań, like Wrocław, Breslau. But I think for the audience, for Polish audience, Warsaw and Gdańsk were the most important. Why? Warsaw, that's obvious. Yeah? It's the capital, the town, and so on. But Gdańsk was, in a way, the symbol of this. How to call it? This new Poland. Which is something like a dream of having Baltic or more, the sea, to be the sea country, to be to have Gdańsk as this historical sea capital of Poland. And what I was trying to say, in contrast to many other places, many other towns in so-called ziemie odzyskane, which is something like the land which was, I don't know how it is in German, gewinnen, verlorene Ostgebiete. Yeah, so something like it's this exchange, eastern part of Poland for the eastern part of Germany. We know everybody, we know how it worked. So Gdańsk was a different town than Szczecin, Wrocław, Opole, Zielona Góra, Jelenia Góra, and so on, Legnica, and so on, because Gdańsk was very important from historical point of view. For Poles, even if it wasn't very well known, symbolically, it was very important part of Polish history. So when they were trying to plan this rebuilding and reconstruction of the town, they were the architects, the urban planners were very conscious of
this symbolic factor, not only architectural, not only technical one, but also the symbolic. So I think that that was very, very, very lucky for us because as I was trying to show you, they were creating, they in fact created, which is fascinating for me, I have to say. They created during those 10 years. In fact, it was the main action is 1949 till 1960. The rest is something like retouche, but the basic reconstruction took those 10 years. Yeah, so during those 10 years, they created at once two completely different cities. In one place, in one process, because the one city is what I was trying to show you, the modern city, the modern town, yeah, the modern town, the workers, Siedlung, yeah, it's like this 20s ideas of workers, housing and so on. But on the other hand, of course, it was so important to recreate the image of the old Gdańsk, with all glory of it, with town halls, with churches, with portals, with architectural decoration and so on. Even if it wasn't, as I was trying to show you, the real history, it was the real feeling of history. This was the real idea of history, and so I think it's not exactly the same. But of course, yeah, this opportunity to create the modern, ideal town without all those limitations of 19th century town, that was very, very important. That's for sure. That's for sure. Yeah, it's like maybe I will find that's the German towns. But oh yeah, that's Hamburg, of course, and that's important. That's the photograph from probably 1929, one of the old parts of Hamburg, and the new buildings, which are part of this new Hamburg idea, like Fritz Schumacher and others. Yeah, they've made this idea of sanitation of the town, and we can see what was the situation. It was the complex process for many years, and the war destruction changed completely the situation. Yeah. Yeah, thanks for that, because I wanted to ask also about maybe similar processes which happened in a lot of towns which were rebuilt, and sanitation is, in my view, always a goal of these processes of rebuilding it. And in fact, during our first colloquium, we had Magdalena Roskamp and Hanno Hochmuth debating the comparison between Warsaw and Berlin. And I think Hanno Hochmuth said that it was, for example, the Nazis who started already to destruct the old town for the war, because it seemed to them that it was unhygienic, the streets were narrow, there was dirt everywhere, and they wanted to bronze street, light, green, etc. And this was a thing, or a kind of thinking upon which those who rebuilt this part of the town later after the war, which they drew upon, right? And they found, yeah, good idea. Well, why not doing it again? If I may, we can compare this post-war project or plan for rebuilding one of the German towns, of Coesfeld, and this one which was made in the, I cannot see, but late 20s or early 30s, something like that probably. During the interwar period, and you can see how similar it is to change this dense medieval fabric of the town to the new one, the modern one, with those exactly the same way it was designed in Gdańsk. So what remains? The streets. But behind the streets, behind the buildings, we have green, open areas, exactly as it was in this Siam ideology, or this modern architecture. So you can see the interwar project and then the afterwar, the post-war,
which is almost exactly the same, and not only in Germany but also in France, in Holland, in Poland, everywhere. In maybe a little bit different situation was in Soviet Union because of the Stalinist architecture, which was more historical, not modernist one. But I think, except of this Soviet example, we can find very similar ideas all over Europe. Yeah. I will allow myself to ask one more question before I hand the microphone over to you. During many of our colloquiums, we have debated also the question, who were those who were in charge of rebuilding? And in Germany, there has been a very hot, more or less, debate about whether it played a role that many of those who, for example, rebuilt Hamburg or Hanover or other cities had already been active as architects during the period when Albert Speer was in charge of making the German towns even more Germanic. Constante Guccio in Hamburg. For example, Guccio is a very good example. Yes, and Professor Dübel said, no, it's not really that important because they were just architects and did their job under any regime. Can you say anything about who were those who were in charge of rebuilding Danzig? Did they come from a special milieu, or were they just a wild bunch of people who came together? Yeah, of course, the Polish situation is completely different than the German one because we didn't have National Socialism. Yeah, so all this complicated situation with Constante Guccio and many other German architects didn't exist in Poland. Yeah, so this kind of ideological involvement in totalitarian ideology, it was nothing like that in Poland. It's obvious, yeah. It's because the Polish architects, in fact, they didn't work during the wartime. The only things they did, except the small architectural orders, private ones, and so on. But of course, they didn't have any opportunity to create the great ideas comparable to Speer or something like that. So that's the different situation. But what was important, for example, in Warsaw milieu, that was the idea of rebuilding Warsaw after the war. Even in 1939, when the destruction of Warsaw was not so cruel and so total as it was in 1944, 1945. But of course, it was after bombing. It was also some kind of the devastation of the town. So they started to first of all to document the architecture, the historical architecture of Warsaw. And afterwards, they started to create the visions of the new Warsaw after the war. So it was only idea and not the practice. And that's the difference between Poland and Germany. Because, and of course, the basic difference is what we've said before, that it's completely different ideological, political situation of Polish architects and the German ones. But if you ask about Gdańsk, the situation, of course, is different. Because in Warsaw, the architects who designed Warsaw were mostly Warsaw-born or Warsaw-based architects. So they knew Warsaw very well from their own experience, from the 20s, 30s, 40s, and so on. So they wanted to reconstruct the old town, I mean the historic center, as historical as possible, to be frank. In Gdańsk, this sentimental reason was not so strong. That's for sure. Because we have to realize that they were mostly, in fact, they never were Gdańsk established architects. They were before the war. They were in Lemberg, Lwów, in Vilnius, Wilno, in Krakow, in Łódź, in Warsaw. So they were something like a mixture of very different experiences, architectural schools.
For example, Władysław Czerny was who was the author of the first plan of rebuilding Gdańsk. What's interesting, I haven't said so, but this plan, the first plan of rebuilding Gdańsk after the war, was publicly established in very symbolic way, or in very symbolic moment, because it was presented to the audience on the day of the 1st of September 1945. So exactly in the sixth anniversary of the beginning of the war, in Gdańsk. So you can see, of course, this symbolic, something like Nazi, German, fascist, whatever, were trying to erase our history, but we will show that we can make it, something like that. But if you ask about Milieu, he was, for example, connected, or he was from Krakow and Lwów and Lemberg. So that was his pre-war places, but many others were from very, very different places in Poland. So it wasn't the one milieu, in fact. It was more like the new milieu, this mixture of different experiences, I think. And of course, what was very important, that was this figure, or this institution who invested, and that was this let's say the office for building the workers' housing in Warsaw, with Goryński as a chief. And Goryński, as I was trying to show you, he was very highly educated person, and one of very important Gdańsk architects, late Wiesław Gruszkowski, who was something like a Nestor of Gdańsk architecture. He lived almost 100 years. So I have had opportunity to talk to him for many times, and his idea was, of course, it is impossible to prove. It's impossible to prove, but he was quite sure that this idea of rebuilding Gdańsk in historical forms, in forms of the historical town, that was possible maybe only because Goryński was the chief of this office, because otherwise it probably that's a hypothesis, but that was he was really convinced that was so important factor, that he had this idea of put together this modern workers housing with idea of historical, symbolical meaning, something like that. So maybe yes, maybe no, but it's also an interesting question about the role of personality, of this this in English. The personality of one person, not just the big historical process, but maybe it's like this man in this moment in this place was crucial for creating this idea. That's only hypothesis, but it's quite possible. So we can see how history could be complicated, and also history works by chance. Very often. Very often. Yeah. It's not always this Hegelian. I don't know how it is in English. This Hegel ideas of this the historical process. Sometimes it's really by chance, everything. Ja, bitte, genau. Precision Appamento. Kann ich mal in Deutsch fragen? Ja, übersetzen. Vor Jahren war im Gropiusbau eine große Ausstellung über Polen. Kultur Deutschland, Polen. Ja. Und da war Danzig auch ein Thema. Und ich hatte immer den Eindruck, dass infolge der Zerstörung
da eine Chance war, städteplanerisch, dass Danzig sozusagen ein Musterbeispiel für die Stadtplanung in ganz Polen darstellte. Okay, I understand. Yeah, I can. Okay, yeah. In fact, I was one of the author of this exhibition in Martin Kropiusbau. I've made the part and in the catalog, the part on Gdańsk architecture, historical architecture. In fact, and you're absolutely right. Gdańsk was very important in this exhibition. That's right. And if you ask about this muster character of Gdańsk, maybe it's because Gdańsk was the first town to be reconstructed after the war. Because as I was trying to say, Warsaw as an idea, the reconstruction of Warsaw was of course made earlier. Because it was, they started, as I told you, even in the early 40s, in fact. So during the war years, they were creating different ideas, the different projects, designs of recreating, reconstructing Warsaw. So of course it was as an idea, it was earlier, but as a reality. Gdańsk was started before Warsaw was. So that's probably why Gdańsk was treated as kind of muster, or the example, or the basis or basic design. Maybe it's just because of those chronology. I cannot say precisely, but maybe that's the reason. Ja, ich würde auf Deutsch fragen, wenn es geht, sonst helfe ich Ihnen Englisch aus. Also, im Westen ist ja sehr oft auch das Problem gewesen, die Automobile spielten schnell eine große Rolle. Oder schnell leer, Parkhäuser und gerade Straßen und solche Dinge. Und dann schon darf man auch nicht unterschätzen, natürlich die Firmen, die Kaufhäuser, die Büros von Konzernen, die haben andere Wirkung gehabt auf eine Stadt als im ganzen sozialistischen Welt. Deswegen gab es da andere Interessen und auch letztlich mehr moderne Bauten zwischendrin. Weil konsequent ist ja in Deutschland kaum eine Stadt alt geblieben. Also selbst wenn man Lübeck nimmt, da gibt es dann plötzlich doch mal hier und da ein paar Sachen, die ein bisschen komisch sind. Ja, das ist, und ich würde dann noch, soweit Sie mich verstanden haben, sonst kann ich, okay, der nächste Aspekt wäre, man spricht ja immer von der Dreistadt. Also Gdingen, Sopot, und dann vielleicht hat das Danzig geholfen, dass man sagte, naja, Gdingen ist schon so modern, so polnisch, ist ja schon von Leuten der 20er, 30er gemacht, dann kann das ruhig historisch gemacht werden. Und dann hatte man die Verbindung Hanse, ich meine, das war immerhin, haben Sie ja selbst gesagt, das Maritime, ist ja kein Zufall, die Fahne von Polen ist die Farbe der Hanse. Rot-Weiß. Yeah, it's very interesting. Yeah, you're absolutely right. That Gdańsk is not the town for itself. It's also a part of bigger metropolis, something like that. And what's important and what's you're really that was important. What you have say that Gdynia has completely different character than Gdańsk has. Yeah. So and that was the chance for both towns probably, but you have to remember that for Gdynia it was quite complicated situation, because before the war, during the 20s and mostly 30s, Gdynia was the only big Polish harbor, the only one. And after the war, it was only one of three, because there was Gdańsk, Gdynia, and Szczecin. Yeah? So the situation was not so unique. And during the interwar period, Gdynia was something of beloved child
of the whole Polish society, of Polish government. It was something like Musterstadt. It was like the proof that Poland can be modern society, modern country, and so on. So for Gdynia, and we have to remember that after the war, Gdynia was treated a bit like a bourgeois town. By the communists. So there is something like Gdańsk, which was, you have said Hansa or Hanseatic town. It wasn't, as you can imagine, it wasn't so important for Polish propaganda. Hansa was more German. For Polish propaganda, the most important was this history connected to the Polish crown, to the Polish kings, to the Polish identity, and so on, so on, so on. So that's the one side of the problem, and the second we were talking about before was this workers' town. So that was very important. You can see exactly the same situation in Warsaw, for example. This famous poem by I cannot. Woroszylski, yeah? It's like the workers entered the town, the center of the town. So it was like the centers of the town were for bourgeois, for aristocracy, for kings and princes and so on, and the workers were, of course, on this suburbia, in very bad condition and so on. And that the idea was to make something like inversion of this historical rule. Yeah. So the center, the center itself was the place where workers were established. You can find it in very many texts from the newspapers of late 40s and early 50s in Gdańsk. It's a very, very important factor. And of course, in Gdańsk, it was possible. Why? Because Gdańsk was, before the war, was a German town. So there was nothing or almost no Polish ownership in Gdańsk. So it was possible to create the whole town as one design, yeah? Because it wasn't this complicated factor of ownership. And in Gdynia, it's still, this ownership survived after 1945. So it was completely different. So in Gdynia, it wasn't possible to create the one general, the new idea of the town, yeah, like in Gdańsk. So I think that's important difference, and it's also a very important difference. I mean, in terms of mentality, because in Gdańsk almost everybody was from outside. In Gdynia, almost everybody was from inside. So even today, you can find the differences between the two towns. It's like in Gdynia, oh, that's the pharmacy, or some, I don't know, workshop or shop or something which was established by my grandfather or brother of my aunt or something like that, you know. And in Gdańsk, it's nothing like that, yeah. So in Gdańsk, 1945 creates almost this 0.0. Of course, not always. Some people, but it's a really very, very small amount, I have to say, in Gdańsk. And in Gdynia, it was quite opposite. Yeah. So that's important. But what another thing important for me, it's very, very, very important. Opinion about the cars
and the modern communication. In fact, yeah, it's very important. In fact, I have to say I didn't think this way, but you're absolutely right. It's a very big difference. If you look at the photographs of old Gdańsk in the 50s or even early 60s, there are not very many cars. They started to be in the 70s, yeah, in bigger amount. But so for example, the trams were more important. The quick this kind of communication, and of course it wasn't so important for town planners as it was in Western world. That's for sure. That's very intriguing what you have said. Yeah. Thank you. Thanks. Gibt's von Ihnen noch mehr Fragen? Ja. Like if there was a bombing in London on a bank building, the bank want to have the reconstruction. Yeah. Yeah. There's not a big man saying, "Oh no, we make another thing." So many buildings got new. Yeah. So that's the difference between. Do we have time more? Yeah? Because that's where it is. Mogę prosić tę poprzednią, tą taką porównawczą z tymi. Właśnie tutaj. That's Stalingrad, yeah. So why I'm talking about Stalingrad and other Soviet towns, it's because if you compare it, those plans from the 44, 43, 45, 46, and so on, you can see, that's even earlier, it's beginning of the 30s, it's Ernst May here, yeah? and the Soviet urban planner showing Magnitogorsk, as you can see, completely not modern in style, but more like Baroque town, yeah, or this academic architecture of the, I don't know, 16th, 17th, 18th century, yeah, something like that. So that's the difference, yeah. This idea of town as theater, scenography. Yeah, for living, not this modern idea of organic structure. Quite opposite. It was idea of the town as a scene for social life. Yeah, but yeah, this Stalinist social life, which was specific, of course. But if we can, that's Stalingrad all the time, and that's also Stalingrad, and again Stalingrad. That's Tver on Volga River, which was named Kalinin then, not Kaliningrad, but Kalinin, and you can see this bombastic architecture. Yeah, it's completely different idea. But what's interesting, that's Minsk in Belarus. Yeah, and you can see the pre-war fabric of the town, of the center, of the town center, city center, and here you can see the post-war made in socialist realism, which is something like that. Yeah, the huge structures within the Stalinist aesthetics and so on. So that's Berlin. Yeah, okay. So that's the difference. Yeah, that's the difference. That's a very important factor, of course. Yeah. This ideological and also the question of ownership. That's for sure. It wasn't possible, probably not. I don't know. In Berlin, how it was in Berlin? Was it this ownership from before war was still valid, or it was mainly private? Yeah. Yeah. Okay. Yeah. So that's difference. That's different. Vielleicht noch mal. Trotzdem muss man ja anerkennen, dass es ein Prestige war. Also wenn man als Tourist in den 80ern nach Danzig gefahren ist, dann war man beeindruckt und hat darüber geredet. Was meinen Sie, wie positiv Danzig erwähnt wurde? Denn die deutschen Städte, und ich denke auch selbst Breslau oder Elbing, die haben ja alle erst später ihre inneren Städte im Grunde genommen
in kleinem Format, aber so ein bisschen... Especially Elbing, of course, yeah, because Elbing was, in fact, is historical fabric of, let's say so, historical. This kind of stylization, yeah, for history was made, in fact, in the 80s, yeah. So very many years after the war. That's yeah. And in different. The idea is completely different. It's not the reconstruction. It's something like, I don't know, that. We have two more the fairy tale. Right? We have two more questions. The gentleman over there, and then in the first row. One question is simple, and it's about who inhabited this rebuilt Gdańsk. Was there any purposeful inhabitation, so to say? I don't know, workers, or they were all newcomers, but was it somehow regulated on purpose? This is one. And the second one is more, let's say, architectural, historiographical. Do you think that the successful rebuilt building of Gdańsk and the whole legend that was produced around that, repolonization and so on, in the very end led to, or is connected or correlates sometimes historically with the Solidarność in Gdańsk, and that today is one of the Polish cities with the Museum of the Second World War, with the European Solidarity Center, and many other, let's say, very important cultural, national institution which somehow represent the country, which would be a proof of a success of that idea. Oh, it's very interesting. So maybe I start with the second question. It's funny because in the first version of my paper, the last sentences was exactly about solidarity, and is it possible for historian to connect this rebuilding of Gdańsk and with this means creation of local identity with solidarity? In fact, I don't know. That's why I erase this fragment because I said, oh, maybe it's too I don't know, yeah, speculative, yeah. But yeah, I think it's something we can think about. That's for sure. Maybe yes, maybe not. We don't have this alternative version of history. Of course, I have to say that I'm art historian. I'm historian of culture. Yeah. So for me, those things of mentalities, symbolic culture, images, and so on. It's very important, yeah. So maybe I am not objective, but I have to say that for my colleagues who are regular historians, yeah, pure historians, that they usually stress the shipyard as the main factor. So this concentration of a very huge group of proletarian of workers, yeah, and from this point of view, those architectural things are maybe not so important, but maybe in some small amount it's also. I have no idea. We can compare it to Szczecin, which was completely destroyed, and it wasn't reconstructed after the war. It was, as we probably some of you know, it was reconstructed in a special way in last decades. It's very specifically, to be frank, but in 1970 it wasn't nothing comparable to reconstruction of Gdańsk and Szczecin, and you had the same, almost the same in Gdańsk and Szczecin, yeah, politically, and in means of this, in terms of this anti-communist movement. Yeah, so if you compare Gdańsk to Szczecin, maybe this reconstruction is not so important in understanding Solidarność movement and so on. But yeah, but it's of course attractive to think about it in this way. But the first question, who was those citizens of reconstructed Gdańsk? In theory, the workers, of course. That was this propaganda view. So the whole
Reichsstadt, yeah, główne miasto, was reconstructed as workers' housing estate, housing district, with all consequences, with some houses of culture and kindergartens and this kind of modern movement, social idea of settlement, yeah, of workers' settlement. But that was a theory, because in fact very many people were engineers, painters, professors of Fine Art Academy, journalists, and so on. And especially, for example, in Mariacka, in Mariengasse, that were almost only this elite of communist Poland, more or less, yeah. But for example, on Ogarna Street, Hundegasse, which was the first street to be reconstructed in late 40s and early 50s, they were mostly workers. Yeah, that's right. But what's funny, of course, yeah, they were, for example, this Stakhanov movement workers. Yes, and it was from this point of view of propaganda, it was very important to show that's the place for the Stakhanov workers and so on. But there is one very interesting material published. I don't remember. Dziennik Bałtycki or Głos Wybrzeża, one of those two most important journals in Gdańsk in early 50s, and there is something like reportage, yeah, about living in the new houses in Ogarna Street in Hundegasse, and that's something about the Christmas. Of course, the word Christmas is banned from communist propaganda in Stalinist period. So there is on something like holidays, yeah, the holidays, and it's very interesting because it's pure propaganda. It's like the journalist is entering the flat, and he smells the beautiful smell of holiday meal, like very sophisticated. I don't know how it is in English, balerony, szynki, tam jakieś polędwice, this kind of very sophisticated things which were completely out of reach. During the Stalinist era, I can say, my father was, if I can, yeah, a small anecdote. My father was a teenager during the Stalinist period, and he was training the pole vault. Yeah, the pole vault, light athletics. Like he was the member of this national of this representation of Poland, but in his the juniors, yeah, like 16th, 15th century, 15-year-old, 16 years old, something like that. And he told me that for them, one of the most important things in training sport, light athletics, any other kind of sport during this period, was that they were well fed, yeah, and it was nothing like that at home, like big portions of meat, for example. So you can see that this propaganda image is completely out of any reach for real worker in early 50s, yeah. But of course, this example shows us how propaganda,
propagandic. I don't know how propaganda-like was the image of reconstruction of Gdańsk. How important was to create this image of workers' settlement. But in fact, it wasn't like that. It was quite mixed during the 50s, and then of course afterwards it changed all the time. But in the 50s, which is important for us here, it was also mixed. Yeah. Mm-hmm. Sie hatten noch eine Frage? Yes, as a matter of fact, it's a question and a remark. You, at the beginning, you talked about Gründerzeit quarters, but you didn't mention the Gründerzeit quarters anymore. Because it's astonishing. Here in Berlin, even in Hamburg, there are huge Gründerzeit quarters preserved. Yeah. And nowadays, of course, fashionable, as we all know, but they weren't conserved for this reason, by different reasons. Another remark, I don't know if this fits into your examples. Are you familiar with the reconstruction of Nuremberg? Because Nuremberg is virtually most modern buildings. Yeah. They just preserved the street. Yeah, exactly. That's and reconstructed very, very few historical buildings. But you get the impression of a medieval town because the street traits are preserved. Yeah. And this is, I think, a very good solution because it's a very livable town. It's not this idea of reconstructing all and everything. And on the other hand, it was not the idea of reconstructing a modern town which was built for cars. But I think it's almost the same in Gdańsk, I have to say, because of course the difference is the view, this optical sensation you have been in Nuremberg and in Gdańsk, but structurally it's very similar. It's also in fact the only historical factor in Gdańsk is the street line, to be frank, and the rest is modern. The facade, those gables, gibel, they are something like decoration on the structures which are in fact modern blocks behind them. So it's also very livable. In fact, in fact, it was quite modern from this point of view. So it was also something like hybrid, yeah, of history, which was more, aesthetically stressed, and on modernity, which was more structurally stressed. Yes, but in Nuremberg, they didn't even try to reconstruct the facades. It's modern facades. I know, but I of course, it's completely different aesthetically. But I think that aesthetics is one thing, and the second thing is structure. This architectural design structure, and from this point of view, Gdańsk, in my opinion, Gdańsk is more modern than historic. In fact, so the historical this glance, historical glance of Gdańsk is made out of town scenography and not out of historical structure, I have to say. The structure is really modern. It's really modern. And maybe I can... Czy mogę prosić tę taką prezentację tam o Gdańsku, tę taką tam zapasową, czy jakoś ona tak się nazywa, bo tam była ta trzecia, tej, której jeszcze nie pokazywaliśmy, dobrze? To nie jest chyba ta, tylko... Because I would like to show you something about Gründerzeit architecture, and I need. Okay, thanks. That's the good example. For example, on Długa Street in Langegasse, there was, before the war, there was the huge 19th century, late 19th century post office. In this Gründerzeit aesthetics, this neo-Renaissance, German neo-Renaissance.
And during the war, it was destroyed, but in fact not very badly. The walls were almost complete from the three sides. But, and we have sources for it. But for Polish architects, it wasn't possible to reconstruct the German, Prussian architecture, and especially in such a place like this Królewska Droga, yeah? like royal way connected to the Polish history, Polish kings, and so on and so on. So they changed it. Oh, pardon. No, that's something different. No. I don't know. Oh yeah, exactly. So they've changed, and you can see that the structure is almost the same. The window lines, the portals, and so on. But the Kleidung, yeah, it's this yeah, it's the costume, yeah, is different. It's more like socialist realism, yeah. So that's the good example how they worked with, or how they think about Gründerzeit architecture. In reality, they didn't destroy Gründerzeit building when it was not necessary. Yeah. So usually, if the building survived the war, it was too precious in pragmatic sense to be destroyed. So they made it only in such symbolic places as Langegasse. But usually they didn't. But they also didn't reconstruct the Gründerzeit buildings. In fact, there is very interesting source, which is the memoirs of Wiesław Gruszkowski I mentioned before, who remembered his talk with Władysław Czerny in probably early 50s, something like that. And there was still this ruin of Gründerzeit post office, or ruin, this quite well preserved ruins of post office. And Czerny said something like that. And what's interesting also, Czerny was the pupil of Adolf Loos in Vienna. And he was very into this Loosian idea of ornament as Verbrechen, yeah, something like yeah, this very famous Loos idea. So for him, the Gründerzeit architecture was awful from 2 points of view. First, Prussian, anti-Polish. The second, awful, anti-modern. Yeah, with those this decoration like tattoo. That's also an idea of Adolf Loos. Like the ornament is something like the tattoo on the body of a human being. So for him and for all his generation, the Gründerzeit architecture was something like, that's quotation from Władysław Czerny. Schweinerei, świństwo. That's the word he used. We have to demolish this Schweinerei as far as it's possible. Yeah. So and what's maybe interesting in context of your question, that when I was doing research on reception of reconstruction of Gdańsk, or how it was received in Germany, for example. That's very interesting. If you look at the German sources from the 50s, early 60s,
it's something like I mean the West German, yeah, because East Germany, Communist Germany is a different thing. But in West, in this democratic part of Germany, yeah, with no more liberal or more without this communist yeah. So if you look at this publications, it's something like, oh, this reconstruction of Gdańsk. Oh, we don't know, is it good or bad? Maybe the Poles wanted to steal our German Gdańsk and to reconstruct as a Polish town. So we don't know, in fact, is it really good or really bad? But what's for sure is okay, that they demolished this awful Gründerzeit architecture, which was so awful. It was so against the history, against the real spirit of old Gdańsk, and you can find it even in even before, like Adalbert Mattei. I don't remember exact date of it, but it was probably even before the First World War, something like 1912 or something like that, and he said something like that. This Gründerzeit architecture, it's so awful. It's so against the real spirit of old Gdańsk. So and then during the interwar period, Otto Kleppel, for example, who later in the 30s started to be part of this Nazi propaganda in Gdańsk and Nazi propaganda architecture in Gdańsk, and Wiederaufbau was also part of this Nazi propaganda in Gdańsk. So this renovation of old architecture provided in the 30s, but in the 20s, so before Nazis started to rule in Gdańsk, he was wondering what kind of architecture is good for Gdańsk, for modern nowadays Gdańsk, for him nowadays, yeah, and he said something like, this Gründerzeit architecture is so awful that it's out of question. There's no use, yeah. But fortunately, he said, that's history. It's behind us. But what's the danger for us? This modern architecture, modernist. He calls it very picturesque, Kubo-Bolszewismus. That's something which is really dangerous for Gdańsk. And his idea is to create the modern Gdańsk architecture in completely different way. Something like not Gründerzeit, of course, not Kubo-Bolszewismus, but this kind of classic monumental architecture, which was very likely very like a bit later Nazi architecture in the 30s. Yeah. So if you compare this designs from the 20s by Otto Kleppel, and then the architecture of the Third Reich, you see the same way of thinking about architecture. So Gründerzeit was, I think, the universal enemy for everybody, to be frank, after 1945, not only in communist Poland. Thank you very much for these very fascinating remarks, because it also brings us back to our first session of the colloquium, where it was stated that in the 1950s or 1960s, the Berlin city government had a program to knock off the ornaments from the houses, so that they should look functional and modern, and which of course was also part of a program or an idea of an ideological program, let's say. So maybe as a closing remark, as a closing question, maybe sure I can, because I noticed that you laughed at this. Some of you laughed. Maybe it's necessary to comment this picture. It's very interesting example of how to call it, a repolonization of Gdańsk and de-Germanization of Gdańsk, but not on the ground of Gründerzeit architecture, which was, as we told before,
the public enemy, of course. There was very famous article by Zbigniew Rewski. He was art historian, and he was this Woiwodschaft conservator in Allenstein, in Olsztyn, and he's the author of very interesting article in 40s. It was published in Wrocław, in Odra magazine, and the title was, I'll try to translate it into English. In Polish it's Odprusaczenie architektury ziem odzyskanych, which means like about or in the direction of the Prussianization. I don't know how could be the German Entäußung of architecture of Polish Western and Northern this new part of post-war Poland. So you can imagine how it worked. Yeah, that was a very important ideological factor. But so Gründerzeit architecture was this public enemy for everybody, not only in Poland. But in something very specific in Gdańsk was the Teutonic architecture, so-called Teutonic, Kreuzritter architecture, krzyżacka. In Polish, this word krzyżacki is very negative. It's very negative. It's not neutral. It's like krzyżactwo, krzyżacki. And in the 40s, in this early text from 1945 by, I don't know, Osmańczyk, for example, very famous journalist of this period, you can find this idea of Gdańsk as a Teutonic, krzyżackie Teutonic town, not Polish. The town which was in history against Poland. It was like also in the 30s. Yeah, Pruszyński, Ksawery Pruszyński has written a very interesting article on how Gdańsk citizens in the 30s were against Poland, and why it's so important. Because for this kind of authors, it was not necessary to reconstruct historical Gdańsk. They said, "Oh, Gdańsk is German town. It's against Polish history. They were always against Poland. They bite the hand of Poland." Yeah, you can imagine. It's like this kind of metaphor, and something like, for us, what's important in Gdańsk? Harbor, shipyards, industry, that's important. And the rest, doesn't matter. Yeah? So it's very common in 1945. It started to change in 1947, 6, 7, something like that. But why I am talking about this Teutonic argument or anti-Teutonic, because there is very interesting source that's one of the feuilleton by Jan Kilarski. Very interesting person. He wrote about Gdańsk before the war. He's the author of probably the most important Polish book on Gdańsk, published in the 30s, 1936. Very beautiful book, but very unobjective. In fact, that's pure propaganda of Polishness of Gdańsk. Very beautiful, but very beautifully published, but really completely propagandic. But Kilarski settled in Gdańsk after 1945, and he made very many interesting remarks on this first months, first years of Polishness of post-war Gdańsk. And in one of his texts, I found such a thing. It's something like dialogue between the newcomers, new Gdańsk citizens, and one of them is talking about the tower or the Mary Church, Marienkirche, and the argument is something like that. The tower of this Marienkirche is
so Teutonic, is so heavy, with no grace. It's so awkward. Yeah? It's so clumsy. Yeah? So clumsy. Maybe it's necessary to reconstruct it in a more Polish way. More Polish way. And which way? To make it more slim, higher, to put one condemnation more, and to put on the top this helmet, which is the helmet of Mary Church in Krakow. Which, by the way, in 15th, 16th, 14th century was also German-speaking church. By the way, yeah. But of course, in Polish tradition, this was one of the most important symbols of Poland. Yeah? Many churches all over Poland in early 20th century have this kind of topping. Yeah. So for those new Gdańsk citizens, Polish Gdańsk citizens, that was the sign of Polishness of Gdańsk. But of course, that was only an idea. It was only a dialogue. But I was so it was so interesting for me how it could look like. That I've made the reconstruction of it, so that's not historical source. Unfortunately, that's my reconstruction. But you can see how they thought about architecture. Yeah, maybe that was nothing serious. Probably it wasn't probably nothing serious. But it's interesting as a document of this mental history of the new citizens of Gdańsk after 1945. Yeah, sorry, because yeah. A fascinating anecdote. I think you could have also painted the guy who blows the trumpet, the high note. Oh yeah, exactly. That would make him even more maybe perfect picture. The only problem, as far as I remember, the Tatars never invaded Gdańsk. Yeah, but okay, but maybe against Teutonic order. Yeah, or something. They would have fought the same. Yeah. So we have already spent 2 hours listening to your really absolutely fascinating remarks based on your deep knowledge. So thank you very, very much for that. It really drew up many things which we already debated and brought them forward. I just wanted to remind everyone that we have our next colloquium on the 30th of September, and it will be about another town, which is this time it's Lviv, and it's about the cultural reconstruction after 1945. And we have invited Dr. Sofia Diak from Lviv. So be with us on the 30th of September, and thanks to everyone, thanks to the host, and thanks to our esteemed guest. Thank you very much.